Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Bewerte den Part und viel Spaß! Mahlzeit. Nicht wundern, dass dieser Part nicht auf Twitch erschienen ist. Ich habe mich entschieden, diesen Teil nicht zu streamen, weil es wahrscheinlich äußerst storylastig wird, sehr viele NPC-Gespräche geben wird. Und ich würde es dann wieder streamen, sobald wir quasi den gefallenen Arm storymäßig abgeschlossen haben, beziehungsweise so weit gespielt haben, dass richtiges Open Play wieder möglich ist. Denn das ist dann, glaube ich, ein bisschen anschaulicher, weil ich sowieso während der Cutscenes die meiste Zeit nichts sagen werde. Und so, zuletzt sind wir alle runtergeplumpst vom der Galad Fortress. Wir haben uns teilweise wieder zusammengefunden. Fiora ist jetzt Teil des Teams. Traumhaft. Und wir möchten sie auch spielen. Deswegen auch eine andere Teamkonstellation. Ob ich dabei bleibe, weiß ich noch nicht. Ich möchte aber schon ein bisschen mehr mit Fiora spielen als jetzt mit Shulk. Mit denen haben wir jetzt ja irgendwie das ganze Spiel gespielt. Teilweise mal Dunban, aber sie hat halt auch den Vorteil, dass Mechon nicht viel zu sagen haben. What is it? I can hear something. What? I can't hear anything. Maybe our sense of hearing isn't strong enough. Low sounds. More than one. Watch out! Something's here! Friends stop for Ricky. Oh, Ricky very hungry, and Ricky sleepy. If Ricky not rest now, Ricky not keep going. Well, we can't have that, can we? We'll rest here before going any further. Melia, do you need to rest? I am fine. Good. Break time. What's this? Hereupon Ricky have big fight with fish. Ricky win. Grilled fish taste yum yum. Ah, done it too. I thought you said you couldn't move if you didn't rest. Oh, Ricky very tired, but Ricky very hungry too. How considerate of you. Ricky not understand done. Don't try to hide it. You realized Melia was lagging behind. She would never admit how tired she was. That's the real reason you asked. Now that's good fish. Even in this strange place, at least the fish tastes like it should. Ricky glad done like yum yum fish. Yeah, thank you. Millie is tired, but Ricky tired too. And Dun not look happy. What's this? Am I that transparent? Ricky want to hear Dun story. Ricky listen carefully. For Ricky is the Heropon. I'm not sure what that's got to do with it. Well, seeing as you're here, I'll tell you. Yeah! Ricky listen. I have a sister. Her name is Fiora. Ricky know. She wears silver armor. Shulk look everywhere for her. Indeed. Shulk and Fiora, everyone knows they like each other. But they're just not ready, I suppose. They're the perfect match, but if they don't hurry up and tell each other... Even Ricky know that. I suppose everyone does. But now Fiora has become... something else. She forget Shulk. She forget Dun too. She did. But Shulk won't give up that easily. Knowing that he's out there looking for her fills me with hope. I just wish I was there with him. Dun take care of them.
Dun watch over Shulk. Dun watch over Fiora. That is all a Daddy Pon can do. Huh, Ricky make mistake. Dun not Daddy Pon. Well, I am her older brother. But just like Daddy Pon, watching over family. Same watch over. Dun do what he must. Huh. Who would have thought it? I never imagined I'd be getting such advice from you. Ricky have big family of little Pon. Ricky raise and say goodbye to many little Pon. Ricky knows some things. You can say that again. I had you all wrong. It doesn't look like the others are here. Unfortunate. I hope everyone's safe. Everyone's safe. Everyone's strong. Ricky is right. It is simply a matter of when we will happen across them. Everyone landed in the same area. They have to be around here somewhere. Friends, look here. Ricky find it yesterday when Ricky goes scouting. I wonder where this pipe leads. Go! Ricky has feeling Shulk and friends are on other side. Feeling? Well, I'm willing to give your Nopon instinct a try. As am I. The pipe it is. So, das war wieder eine Menge für das Gruppengefühl. Und jetzt sind wir wieder mit Leuten unterwegs, die wir schon lange nicht mehr neu equipped haben. Gut, genug Rumgeplänkel. Bucht. Was für ein toller Name für diesen Ort. Lange keine Harmoniegespräche mehr geführt. Ne? Sind immer ganz witzig anzusehen, aber ich muss es jetzt so sagen, wir müssen dieses Let's Play leider jetzt ein bisschen rushen, weil das Release vom dritten Teil vordatiert wurde von September auf Ende Juli. Und jetzt bin ich ein bisschen im Zugzwang und muss Gas geben, weil eigentlich hatte ich noch vor, Xenoblade 2 komplett zu streamen. Also nicht mehr in Let's Plays einzelne Parts aufzuteilen, sondern möglichst lange am Stück zu spielen. Aber das wird jetzt schwer. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Eventuell müssen wir Xenoblade 2 nach hinten setzen. Das wird storymäßig ein bisschen merkwürdig. Für alle, die das so live verfolgen. Aber für die Zukunft, wenn sowieso alles dann online ist, dann ist es ja auch wurscht. Hier hoch. Das ist eine große Maschine. Oh, die ist kaputt. Alle kaputt hier. Das sieht nach einem Durchgang aus und ich soll auch da durch. Unsere Kollegen sind von da oben gekommen. Und ich würde einfach mal behaupten, wir finden die restlichen Leute auch hier. Jetzt hat sich ja richtig gelohnt, die alle auszurüsten und zu equippen. Ich habe jetzt zwar das Wort benutzt. A Sorry. village in a place like this. Malia! Shulk! Guys! You're all right. Yeah. And we found Fiora. Dunban. Fiora. Do you remember me? Mm-hmm. Sorry if I made you worry. It's all right. I'm just so glad you're alive. Oh, dear brother. Shulk, is that your childhood friend? Yeah. Congratulations. Südlich. I'm glad she is safe. Thank you. I couldn't have done it without you. But how did you all get here? And what is this place anyway? These people helped us. Huh? This is their home. Your surprise is understandable. We are the Machina. The people of Mechonis.
Machina? You mean machine people? You look as if you have many questions. But please, take a look around our village first. We will talk after that. I will be waiting in front of the building we call Junks. Verborgenes Dorf der Machina. Also sind die Mechons gar nicht das ursprüngliche Volk. Interessant. So, jetzt haben wir aber kompletten Zugriff auf die Truppe. Ich möchte mit Fiora spielen. Ricky als Heiler alle gern drin haben. Und dann nehme ich Dunban. Ja, als Tank-Damage-Dealer. Guck mal, schon eine Mission erfüllt. Haben alle wieder zusammen. Okay, wir sollen uns jetzt umgucken und dann in Chunks gehen. Ich weiß noch gar nicht, ob es schon zur Verfügung steht. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen rumlaufen und Leute, die einen Namen haben, anquatschen. Aber es ist ja nicht wichtig, was sie sabbeln. Aber die haben alle einen Namen, ne? Welcome. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, in diesem Gebiet kann man wieder eine weitere versteckte Monado-Fähigkeit bekommen. Und das ist selbstverständlich wieder mit Kettenmissionen verbunden. Das werden wir allerdings dann in einem Stream angehen. Und ja, der wird dann uncut entsprechend hochgeladen. So, jetzt gehen auch die ersten Missionen verfügbar, sobald man mit NPCs redet, man kennt's. Nein, was soll ich nur tun? Das ist mir ja so peinlich. Ich kann doch nicht den ganzen Tag hier sinnlos herumstehen. Hey, stimmt etwas nicht? Was ist, Fiora? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Dir etwa nicht? Ach, du willst mich bloß wieder testen. Ich frage mal, was los ist. Vielleicht können wir helfen. Huch, habt ihr gehört, was ich gerade gesagt habe? Nun, dann kann ich euch ja die ganze Geschichte erzählen. Die Tür zu meinem Haus ist nun ja kaputt. Ich kann sie einfach nicht mehr öffnen. Was soll ich nur tun? Dinge zu reparieren ist eigentlich eine meiner Stärken, aber mir fehlt leider das Material, das ich für die Reparatur benötige. Ah, da kommt mir eine Idee. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Alles, was ich brauche, sind ein paar Teile. Na, was sagt ihr da? 5 Digitalfilamente. Also Sammelmission und Mechons Plattmachen-Mission. Okay. Wirklich? Seid mir bitte nicht böse, aber könnt ihr euch beeilen? Ich überlege mir inzwischen, wie ich am besten vorgehen werde. Ich werde mein Bestes geben. Auch ich werde mein Bestes geben. Ja, die Mission machen wir später alle auf einmal. Wir müssen ja wieder Masse statt Klasse sammeln mäßig. Sollen Häuser sein, aber man kann nicht rein. Was ist das? Auch wie auch in den anderen Städten sind natürlich zu verschiedenen Tageszeiten die Leute nur da. Schicks. Hallo, ich habe mit dir geredet. Ein Händler, mit dem beschäftige ich mich später. Es geht noch außen rum, aber es ist nicht so wichtig. Ich versuche jetzt erstmal nur so schnell wie möglich hier möglichst viel anzuquatschen. Damit ich wieder diese Harmoniediagramme bekomme. Ihr wisst schon, wie das funktioniert. Wie gesagt, wie in den anderen Städten auch. Obwohl, ich gehe doch einmal kurz zum Händler wegen Technikbüchern. Das ist ja das Wichtigste. Wird wahrscheinlich eine Menge für Fiora dabei sein. Oh. Achso, ist schon im Besitz. Die habe ich alle schon? Okay, woher denn? Ich guck's mal kurz nach. Nein, nicht Talent. Heiß, heiß. Nö. Habe ich nicht. Warum sagt ihr denn, dass ich sie im Besitz habe? Das, hä? Items? Blitzruf. Oder heißt im Besitz, dass ich den... Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Hä? Jetzt sind es 0.
Okay. Die höhere Magie erschließt sich mir nicht ganz. Aber wir holen uns alle Bücher. Und es passt auch gerade so mit dem Geld. Okay. Also, Fiora, Dunban. Ach, genau die Leute, die sowieso im Team sind. Perfekt. Ja. Erdruf auch nochmal erhöht. Gut, den hatten wir drin, ja. Ist hauptsächlich interessant für Ricky und Fiora. Sehr gut. Aber ich habe ihr das selber gerade auch gesehen, ne? Da stand, ich habe sie schon. Das hat mich halt schon gewundert. Jungs. Die Etherlampe. Ja, Rage ist gleich wieder Erfahrungspunkte. Wie blöde. Ja, man kann es auf der Karte erkennen, ob jemand mit einem besonderen Namen ist. Aber da habe ich gerade faul zu. So, dann gehen wir schnell in die Chance rein. How are you? Oh, ihr seid zurück. Habt ihr euch im Dorf umgesehen? Nur dann will ich eure Fragen beantworten. Oder seid ihr noch nicht fertig? Mit Linda. Linada, nicht Linda. So, are you Mechon? In one sense we are, and in another we are not. It is a fact that the weapons you call the Mechon were created by our civilization. However, we were born from the Mechonis. By your understanding, it would be correct to say that we are the same as Mechon. A form of mechanical life born of the Mechonis. Is that correct? From our perspective, you are forms of organic life born of the Bionis. Life born of the Mechonis. So there is life here, just like on Bionis. Explain to us why you invaded our world. What did we ever do to you? I understand your feelings, but please, there is much yet to tell you. Dunban, please hear her out. But... These Machina, they're good people. Fiora? You do not look fully functional. Ever since she was given this body, she hasn't been feeling too good. But we honestly don't know what to do. Do you mean to tell me you are not Machina? Why didn't you tell me sooner? I'm okay. Really. Nonsense. I am a doctor. Do not worry. I specialize in people in your situation. Just as I thought, you were transformed into a face unit. You are experiencing a functional breakdown in multiple locations. I will take her to my laboratory. The Chief will answer your questions. He is waiting for you in Junks. For us? We will speak later. Shulk, I'm... Fiora. Don't worry. I'll keep an eye on her. Thanks. Ja, da habe ich ja lange mit Fiora gespielt. Hat sich richtig gelohnt, die Gruppe aufzustellen. Okay, dann machen wir jetzt die alte. Obwohl ich will Melee mal dabei haben. Machen wir mal so. Ich denke mal, da oben liegen die beiden. Ja. Fiora, ich dachte wirklich, ich sehe dich nie wieder. Bitte werde wieder gesund. Dann, repariert sie mal. Yes? Volltack. Großen Schwierigkeiten. Wir sind in täglichen zahlreichen Angriffen der Mechon ausgeliefert. Ach, die werden auch angegriffen. Seit Egil seine Invasion begonnen hat, sind sie sogar noch aktiver. Aus diesem Grund nehmen auch die Verletzten bei uns zu. Uns gehen langsam die Medizinvorräte aus. Wir könnten Medizin herstellen, aber dafür fehlen uns die Zutaten. Wenn uns doch bloß jemand helfen würde, die Zutaten zu sammeln. Krabbelmoos. Ich danke euch. Ihr wisst gar nicht, wie sehr uns das damit geholfen ist. Gut, ich kann mich drauf. Also diese Charakter, was die eigenen Leute sagen nicht mehr, es ist immer dasselbe. Oh, da ist tatsächlich nur eine Aufgabe. Yes? Ah, ich dachte fürs... Ah ja, fürs Harmoniediagramm muss ich nochmal mit dem reden.
massive. I get a kick out of seeing people's faces every time. We were told that you were waiting for us. That's right. I've been waiting a long time. Waiting for you to accept my request. Request? But first, let me ask. The sword the young man is holding, is that the Monado? It is. And the destruction of the fortress on the sword, was that your lot's doing? Yes. Although unfortunately we were unable to stop Egil. Egil? Do you know him? He claims to be the leader of Mechonis. This Egil that you fought is one of our people. He's my son. Your son? Actually, my request is about him as well. Ah. I want you to kill Egil. Oh, das gibt gleich so eine Speicherscreen. Oha, so besonders. Ja, wir sehen also den Vater unseres Erzfeindes direkt vor uns. Aber ich spiele natürlich sofort weiter. Dearest Homs and Nopon representatives, my humble gratitude for accepting our invitation. I am Callian Antiqua, Regent of the High Entia. We all know who you are. You High Entia have kept yourselves safe, remaining spectators to our destruction. Why call upon us now? As stated in my invitation, it is our intention to form an allied force from the peoples of Bionis, with which we will confront Mechonis. Look at you. One little scratch and you're already crying for help. I cannot deny this. The attack did serve as the catalyst, but the fact remains that things have changed. When we needed help at the Battle of Sword Valley, our cries were ignored. Give me one good reason why we should bother. Huh? I understand your anger. Our selfishness was inexcusable. However, please hear what I have to say. Listen to why our stance has changed. Stop talking if you like, but no promises we'll stick around till the end. We High Entia were mistaken. We believed that if we were attacked by the Mechon, our power alone could repel them. But a brave group of young heroes showed us the error of our ways. When the Mechon descended upon Erith Sea, Shulk fought with a courage I have never seen. I was most surprised to see that this group was comprised of different races. Homs, Nopon, High Entia. Although different, they trusted one another as friends. As just one inhabitant of Bionis, I desired to... No, I felt compelled to become strong like them. Their strength came from the Monado. Bravery only gets you so far in this world. Then you will not join us? Hold your horses, son. I said they didn't win with bravery alone, but they wouldn't have got far without it. All right. You can count on our help. The Nopon will join too. The Hum-Hum and Bird people are friends of the Nopon. We will fight together. Dixon, are you leaving? Yeah. It's just I felt this sudden pain in the neck. Is that your response? Don't go jumping the gun there, Prince. I'll leave the colony's forces with old Atharon here. You can use them however you want. I've got somewhere I need to be. Might I ask where? A battle's more than just a head-on assault. The sooner you realize that, the better. I better go and remind Shulk and all. So you know of their whereabouts?
I told you. I've got a pretty good idea. Dixon, Yeah? if you should meet Shulk, What? I have something I want you to tell him. You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on Mechonis. Back when the Bionis and the Mechonis were fighting, the Bionis almost completely wiped us out. I suppose the Bionis just didn't want us around. Lady Mayneth fought the Bionis for us. In the end, the two Titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Mayneth? The creator of Mechonis. You could say that she is the Mechonis itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? I know I look young, but I'm actually quite old. I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious. The people of Mechonis must have a longer lifespan. Just like we High Entia live far longer than Homs. I get that. But he can't have lived that long. But why do you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the Bionis rather than kill your own son. Egil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the Bionis for what it did, and he swore to take revenge. So he wants to do to us what the Bionis did to the Machina? Correct. Egil is trying to eradicate all innocent life on Bionis. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him? We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the Mechonis capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Rhine! I understand about Egil. But why us? You should be aware that Shulk's sword, the Monado, has the power to destroy Mechonis weaponry. It's said that it was once the sword of the Bionis. Doesn't the very sight of it make you quiver? Zanza. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. She has done well to survive such injury. What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Hom's medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a Mechon? That's right. She has been transformed into a Mekon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a Mekon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the Mechon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Machina doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to Shulk. I don't care if I have a machine body. Just make it so I can fight beside him. Fiora, leave it to me. If that is your wish, I'll do my best.
I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. A problem? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate. But to move around freely, she must have the piezoelectric unit. The same unit is used in Mechon, so if you were to find some Mechon parts... But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes the shore there. You might be able to find one among the Mechon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes. It gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. So, wir müssen also ein Ersatzteil besorgen. Ich war ganz froh, dass ich das nicht vorlesen musste. Ein Piezo-Bauteil. Bei dem Mechon-Wracks am Kleinfingerstrand. Genau. Solche Art von Missionen machen wir jetzt natürlich, weil die noch zur Handlung gehören. Aber alles andere, was jetzt das Dorf an sich betrifft, die kleinen Probleme, das kommt dann erst später. Ich sammle nur die Mission ein. Da jetzt hoch? Da jetzt hoch. Jetzt komme ich schon langsam an den Punkt, wo ich nicht mehr weiß, mit wem ich schon gequatscht habe. An dich erinnere ich mich. Deine Harmonie wohl noch. Ne. Die hatte ich schon. Okay, ja, wir folgen also strikt der Linie. Und versuchen, alles rund ums Dorf zügig fertig zu machen. Und am Ende noch gucken, ob ich dann überhaupt noch mein Level passt, weil hier sind ja die einfachen Gegner schon braun. Also gleich leverig. Das könnte... Ach, guck mal, ich muss das überhaupt platt machen. Sie ist jetzt voll Metal geworden. Na komm, dreh dich weg. Achso, ich bin der dünne Stieler, ne? Dann dreh ich dich nicht weg. Jetzt sind wir auch alle eingemischt hier. Na, warte. Joa. Das war auch eine Kiste, das ist blöd. Das heißt, ganz rechts da anvisiert, die noch nicht mal bei mir im Bildschirm zu sehen waren. Jetzt habe ich extra Ricky und Melia genommen, weil die nicht zwingend von mir Verzauberung brauchen, aber... Eine braune Ton. So kommt er nicht voran. Immer der Letzte. So. Du bist ein bisschen niedriger gelevelt. Also. Steht ihr denn? Oh, fast in einer Reihe. One-Hit-KO. Super. Und was hier heute zum Kürze? Nö. Toll.
Ich glaube, das kann ich immer mit dem einfach regeln, oder? Passt. Ach, die liegen beiden. Ich habe einen von beiden getötet. Ich würde gerne im Shop am Händler Background-Waffen kaufen, bin mir ziemlich sicher, dass er welche haben wird. Aber ich habe ja kein Geld. Weisheitsstock. Könnte was für sie sein. Nö. 2 Sockel, aber... Ja, das haben alle schon. Das ist auch nichts Besonderes. Und das andere war eine Waffe für dich. Der Wolfwächter. Also auf den Max-Angriff muss ich gar nicht so sehr gucken. Aber die Blockrate gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Nämlich... Tu einfach dieselben Sachen wieder rein. Na, wo ist denn Wut? Da. Ne, es ist nicht der richtige. Da. 3 haben wir doch schon. Neues Talent. Perfekt. Gut, da geht's weiter. Wir haben leider nichts von den benötigten Items bekommen, aber wir müssen aber machen. Ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig, aber als ich das erste Mal gespielt habe, war es ja noch auf der Wii. Und diese Spielversion für die Switch hat ja neben grafischer Änderung auch in der Steuerung ein paar Besonderheiten. Und ich meine es, ich weiß gar nicht, ob es diese gepunktete Linie gab. Auf jeden Fall habe ich nie diesen Weg hier jetzt gefunden. Ich bin immer halb verzweifelt. Ich bin nie an diese besondere Küste gekommen. Also musste ich mir Hilfe im Internet dafür holen. Wir ahnten, dass man hier schwimmen muss, um vorwärts zu kommen. Also sehen alle so ein bisschen verrostet aus, ne? Definitiv von diesen älteren Modellen, ne? Ich glaube mal hinter dir lang. Obwohl, der wird ja wahrscheinlich sowieso warm. Oh, ein größerer Bogen einfach. Du wieder. Ich glaube, der jetzt gerade angeflogen kommt. Ja, der ist ein besonderer. 58. Klick hier zurück, bitte. Ich habe jetzt gerade keine Lust auf dich. Nein. Wir versuchen. Ich weiß nicht, ob das Team dafür geeignet ist. Konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Minions. Und beobachten. Ja, schon mal keine Staffeldauer. Das ist gut. Wen geht der gerade? Ricky. Ricky. Millie macht Millie gerade fertig mit dem. So. Aber er kriegt gut Schaden, obwohl er ein paar Level über uns ist. Vorsitzer im Schild. Ich habe irgendwie Ahnung, ab der Hälfte macht Rasten hier eigentlich immer aus.
echt durch. Hä? Hab ich jetzt die letzte Zeit immer was falsch gemacht? Warum ist der so leicht? Hier, Schmetterschlag und tot. Easy. Boah. Jahrhundertstab. Klingenstiefel. Die Klingenstiefel haben wir schon. Der Stab könnte was sein. Nochmal Sternschulden. Achso. Den hat sie schon. Hab ich den doppelt. Stulpen. Können wir die mal... Die sind sortiert, ne? Irgendwie waren die gerade nicht sortiert. Was hatte ich jetzt gefunden? Sternstulpen. Nö, okay. Wurscht. So, können wir schon zurück. Irgendwie hatte ich jetzt... Mann, es gab doch eine Tastenkürzel. Ich wollte die Karte aufrufen. Es gab eine Tastenkürzel. Das ist nicht... automatisch laufen. Brauche ich nicht. Es gab einen Tastenkürzel und ich habe ihn wieder vergessen. Für die Karte. Oh Gott. Ah, ist auch Nacht, also wieder neue Leute. Dann gucke ich mich nochmal ganz kurz in der Stadt um, quatsch mit neuen Leuten. Sieht gerade aus wie ein Mensch. Das ist ein Mensch! Was machst du denn hier, Natalia? Was soll ich nur tun? Ich muss es ihnen irgendwie bringen. Das Ding, okay, ne? Bla bla bla. Bla bla. Ich behellige nur ungern andere mit meinen Problemen, aber ich bräuchte wirklich dringend Hilfe. Ich soll den Wachposten des Dorfes Essen bringen. Derzeit fühle ich mich aber nicht so gut und schaffe das nicht. Die Posten freuen sich jeden Tag darauf, dass ich Essen bringe. Ich wünschte, jemand anderes könnte es heute ausliefern. Wow, das ist ja nun wirklich eine... Ist wirklich sehr nett, mir das anzubieten. Aber seid ihr sicher, dass ihr das für mich erledigen wollt? Ja. Theos Essen befindet sich unten am Zeigefinger. Achso, jetzt müssen wir weiter weg. Ihr liefert das Essen für mich aus? Vielen Dank. Die Wachposten sind am Zeigefinger stationiert. Ihr findet sie unten auf Höhe des Meeres. Haltet aufmerksam nach ihren Ausschau. Ja, wird mir hier angezeigt. Danke fürs Mittagessen. Du? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber... Ich weiß, warum sie gerne von dir Mittagessen bekommen. Yes. Aber warum sind Menschen hier? Das wundert mich eher. Da hinten ist noch der nächste. Ja? Oh. Achso, da unten. Welcome. Entschuldigung, das habe ich jetzt zu schnell weggeklickt. Etwas für ein Geräusch zwischen die Knie. Ich habe kurz Zeit, ich habe etwas am Herzen, es gibt da ein Problem. Wie geht es? Bla bla. Ich erzähle euch mal, worum es genauer geht. Meine Aufgabe ist es, Trinkwasser von der Zackquelle zu holen. Letztens habe ich dort aber seltsame Geräusche gehört. Jetzt traue ich mich nicht mehr, meiner Arbeit nachzugehen. Vor kurzem ist dort ein silberner Meckern auf den Strand gefallen. Das Geräusch scheint von diesem Ding zu kommen. Aber ich gehe nicht nachsehen, ob das stimmt. Könnt ihr herausfinden, ob das der Ursprung des Geräusches ist? Wenn das Silbergesicht die Ursache ist, müssen wir etwas tun. Die Aufbewohner scheinen Angst davor zu haben. Silbergesicht? Wisst ihr etwas über das Ding? Wie auch immer. Ich muss wissen, was genau das Geräusch verursacht. Ja, finden wir aus. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Welcome. Das hatten wir schon. Und ein schneller Überblick über Leute mit besonderen Namen. Bist du einer? Nö. Dich hatte ich schon. Du? Nö. Hi. Das ist ein Kind, das in einem selbstfahrenden Buggy fährt. Cool. Ihr seid so gut versteckt, ihr solltet welche mit Namen sein. Da unten. What do you need?
Okay, Entschuldigung, ich gehe jetzt mal durch. Wir müssen Zeit sparen. Es sind irgendwelche Missionen, irgendwas besorgen, irgendwas finden. Da ganz viel suchen und finden. Die erbeuten sogar. Oha. Schön an diesem Spiel ist, es gibt keine Leitmission, dass man die immer auswählen muss, welche man jetzt aktuell verfolgt. Sie werden immer alle gleichzeitig auf der Karte angezeigt, wenn man gewisse Objekte sammeln oder finden muss. Das ist ja schön. Also Rolltag. Du kriegst dein Moos schon noch. How are you? War eure Suche erfolgreich? Mission erfüllt. Keine Antwort, einfach Mission erfolgreich. Perfekt. I think we found it. Is this the piezoelectric unit? Yes, that's it. Well done. Leonardo, will Fiora be okay now? She'll be fine. It will just take me a little time to reconfigure and install the unit. Leave it to me. You get some rest. But... Shulk, do you want her to see you looking exhausted when she wakes up? You're right. I'll try and get some rest. Thank you for everything you're doing. By the way... Yes? The chief says he wants to speak with you. I think it's about Egil. I'll go and see him. He wants Egil stopped. And so do we. But I need to sleep on it. Good. You mustn't overburden yourself. We will help you in any way we can. Thank you. Erstaunlich, dass sie so gastfreundlich sind, ne? Ich meine, wir sind ja an sich der Feind. Da lang? Ja. So, ich soll mich jetzt wirklich erstmal ausholen. Sind hier noch besondere Leute? Cool. So ein scheiß Name, aber eigentlich echt ein cooles Raumschiff. Das ist ja kein Raumschiff-Flugzeug. Welcome. Ausruhen. Geräusch von Pokémon Center einfügen. Wicko, 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 wii. Sieht aus wie ein Fuß, muss man sagen, ne? Wie ein Schuh. How are you? Sleep well? Yes, very well. I wanted to, talk about your son. Have you made up your mind? Yes. We agree with you. Egil must be stopped. But we can't act now. Oh? Why's that? Before we came here, we heard of plans to form an allied force on Bionis. Any day now, they're going to launch an attack on Mechonis. But it's too dangerous. Egil has made a weapon that could kill us all. The weapon that Mumkar was using? The one that shoots green fluid? He said it can decompose any being from Bionis. We have to go back and warn them, before it's too late. Well, you could always ask me to do it. Dixon! What are you doing here? Der Typ weiß auch immer, wo er sein I can't muss. believe you found us. Why? This place is directly below the fortress. If you fell from up there, I figured you must have ended up here. And Bob's your uncle. You're looking well, Dixon. Ah, I see you're looking like your usual old self. You know each other? Kinda. I scratch his back. He scratches mine. He tells us about the outside world, and we give him technology and information. Why did you keep that to yourself? That information is vital to all who fight Mechonis. Not all of us Homs are good people. What would happen if the Mechonis-hating types found this place? These Machina cut themselves off from the world to get away from pointless fighting. So they escaped to live in peace. Somewhere they wouldn't be seen. Makes sense. Clever little crown princess, ain't ya?
So this is where you obtained all that stuff you brought back to Colony 9. I wondered where you were getting it from. I thought it was fine as long as it helped Shulk out at the lab. I guess the secret's out now. So, that weapon. How dangerous are we talking about? I haven't discovered why, but it disintegrates anything it touches. But only if it's living tissue from Bionis. Bet that would come in handy. Dixon! I'm only joking. Anyway, for now, just don't let any of it touch you. I'll come up with something to counter it. Leave it with me and I'll keep you posted. You lot go and take care of that Eagle or whatever his name is. If you take him down, the Allied force might not even be needed. Okay. Let me think about it for a bit. Fiora. Ain't made your mind up yet? Dixon, listen. Dunban told me all about it. The goal of your mission. So, you wanted to avenge Fiora? Yes. But you found her alive. And now you've got her back. So, you're all done now, ain't you? What are you fighting for, Dixon? Me? He just gets right under my skin. That Egil guy. Because he's trying to exterminate the Homs? There's that. But that ain't everything. It's his hatred for the Bionis. Or more like his aim to wipe out everything that lives on the Bionis. I'll tell you one thing. That Bionis allied force is coming together quicker than I thought. Really? Yep. That high-end tier prince is really moving things along. Will they launch an attack on Mechonis? Of course. But it looks like the prince has got another plan. He gave me a message for you. When the allied force attacks Mechonis, you don't need to join the fight. He wants you to take advantage of the chaos and do what it is you need to do. Prince Callian said that? I was pretty surprised too. He looks like a sissy, but he's got guts. Yeah. I think that's the type of man he is. So, what are you gonna do? He wanted me to let him know. We're going to the Mechonis capital. You're gonna take down Egil? I don't know. I can't forgive the Mechon for what they've done. But after listening to Mikol, I think there might be another way. You're too soft. Do you really think that? Too right. He's the self-proclaimed leader of Mechonis. I heard about what he did to the Monado. If you face him, it might get eaten up. But you have to throw everything at him. Even if there's only a slim chance of winning. Hesitate for 1 second, and you're a goner. We won't let Shulk die. Not ever. Fiora, are you okay to be walking around? Yep. I have to hand it to her. That Lenada's pretty good. And not just with machines. She's also quite familiar with organic physiology. You went to get the things you needed to cure me, right? I'm sorry I caused all this hassle. But I'm fine now. I'll be by your side, fighting to protect you. No matter where we go, no matter how difficult it gets, Shulk will do the right thing. It doesn't matter how slim our chances. Shulk will always stick to the right path. And don't forget, it's because of Shulk that we are all here, fighting together. I think that shows he has a strong character. Am I wrong, Dixon?
Well, when I think about everything you lot have done, I can't deny that. Dixon, we're going to the Mechonis capital. About the Allied force. Yeah, leave it to me. I ain't gonna let anything happen to the colony. Those Mechon won't get away with anything else. Are you going? Yes. Thank you for all your help. You might run into someone called Vinaya in the capital. Just mention my name, she'll lend a hand. Vinaya? Is she a Machina as well? She's my daughter. She won't be far from Egil. Hold on. You mean she's Egil's sister? You've got it, lad. And you say she'll help us? The girl doesn't want to hurt Egil, but she doesn't like what he's doing. She should be a big help to you young'uns. I don't know why Jetzt she'd ist auch, help was für us, kleine but Hände hatten der Kerl. we'll try and find her when we get there. Winzig. Good luck. Fiora, don't forget. I've only made temporary repairs. I think you should be able to fight, but don't overdo it. Come and see me the moment you experience any further system failure. I will. Thank you. In the meantime, I'm hoping I'll find a way to restore your former body. Is that possible? Theoretically, it might be possible to use your genetic information to regenerate your missing organs. Sorry, it's unfair for me to give you hope. To be honest, there's very little chance. But if there's even the slightest possibility, I'll have to try. Thank you, Leonarda. Fiora. Don't make that face. Okay, let's go. Off you go, kid. I'm counting on you and the Monado. Don't let me down, Shulk. Den kann man doch nicht trauen. Das war bestimmt nicht die Nachricht, die Callaghan mitgegeben hat. Why did that face betray me? And that light? No, that is not possible. It must have been remnants of memories from her former life that made me lose control. Memories. They are what limited the potential of Metalface as well. I now know that I must erase every last trace of what they once were. All my servants need is the instinct to fight. This Hom's female. She was with the boy who wields the Monado. A light of her memory. It shines strongly in this one. Bring me face 20814. Oh. So it is this male. The boy Shulk remains a thorn in my side. I will enjoy watching my minion crush him. Be still, my servant. I see that your memories cause you much suffering. Das kann doch nur ihr ehemaliger Freund gewesen sein von Colony 6. Wie hieß der denn nochmal? Shulk, take this. What is it? There's a path leading from the base of Digit 2 to the foot of the Mechonis. This is the security key to the door that seals the path. We who live in the village don't have any need for it, but it will be invaluable to you. We're in your debt, Leonarda. Shulk, Fiora, take care on your journey. We will.
Linada, thank you for everything. Fragen stellen sich mir bei sowas. Müssen Machina auch schlafen? Müssen die auch sich ausruhen? Und wenn man einen Schlüssel braucht, um an diese kleine Barriere vorbeizukommen, hätte uns nicht Dixon, der ja sehr wahrscheinlich mit einem Flugschiff gekommen ist, einfach hinter dieser Barriere absetzen können und wir hätten diesen Schlüssel gar nicht gebraucht? Fragen über Fragen. Aber wir sind jetzt frei. Wir können uns auf den Arm des Mechonis frei bewegen, alle Finger erkunden. Und das werden wir dann in einem Stream machen, weil das wird wahrscheinlich wieder sehr aufwendig, wie bei, so ähnlich wie beim, interessante Ansicht, wie im Grenzdorf, wo wir ja die andere Monado-Fähigkeit haben wollten. Da muss man ja auch viel Vorarbeit leisten, aber ich glaube, hier kann man alles zur selben Zeit freischalten. Ich weiß gar nicht, wer uns die Mission gibt. Weiß ich gerade echt nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall hier ausgiebig umgucken. Und ich beende die Folge an dieser Stelle. Also noch einen schönen Sommer. Bis denn. Ciao.